Okay, Hiba, you can start. بلشي. And we're live. So good evening, good morning, hello, مساء الخير, صباح الخير, wassalamu alaikum to all of our participants in the Reimagine Syria Sharing Our Stories program, and also welcome to everyone who's joining us online from around the world. On behalf of Global Nomads Group, I would love to welcome you all to this global event. We are bringing youth today from Jordan, Morocco, the United States, for them to engage and learn from one another. My name is Hiba Ibrahim, a program coordinator with Global Nomads Group, and I will be your guide in this conversation. I'm also joined by my lovely colleague, Rana from Amman, Jordan, who will also be doing a translation for us today. Hello everyone, مرحبا. مرحبا واهلا وسهلا بجميع مشاركي برنامج سوريا في عيون الشباب لنتشارك حكاياتنا وبجمهورنا المشاهد من جميع انحاء العالم. باسم منظمة Global Nomads Group ارحب بكم جميعا في هذا الحدث العالمي. اليوم نتواصل مع مجموعة من الشباب في الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب العربي ليتفاعلوا ويتشاركوا تجاربهم المختلفة. اسمي هبة إبراهيم وأنا منسقة برامج مع Global Nomads Group وسأكون مديرة هذا الحوار اليوم، كما أيضاً تنضم لي زميلتي رنا في عمان الأردن لتقوم بالترجمة لنا جميعاً في هذا الحدث. We would like also to mention that our webcast today would not be possible without the support we receive from the Aspen Institute Stevens Initiative. The Stevens Initiative is designed to increase people-to-people exchange between youth in the United States and also youth in the Middle East and North Africa. ونود أن نذكر هنا بأن بثنا لهذا اليوم أصبح ممكناً بالدعم المقدم من مبادرة ستيفنز من مؤسسة أسبن، والتي أنشئت لتعزيز التبادل الثقافي بين الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية والشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. So why are we here today? March 2017 marked the 6th anniversary of the war in Syria. Some of us participating is affected by this crisis every day, and others learn about it from watching the daily news. For the next hour, we'll be learning more about the impact of the Syrian crisis by connecting and talking to a few Syrian students who left their homeland and are currently residing in Jordan and the United States. We're also connecting with participants from Morocco and the United States, besides Jordan, for them to share more about their stories and experiences with us all, and to engage, to learn and explore more about how they can be part of social change in their local and global communities. Most importantly, they're here also to get each other as fellow humans. لماذا نحن هنا اليوم؟ صادف شهر آذار من هذا العام الذكرى السادسة للحرب على سوريا، ولهذه الأزمة تأثير يومي ومباشر على بعض من المشتركين في هذا البرنامج، والبعض الآخر قد سمع وتعلم عنها أكثر من مشاهدة الأخبار الإعلامية فقط. لذلك سنقوم في الساعة المقبلة بالتعرف والتعلم أكثر عن أثر هذه الأزمة على الشباب في العالم، بتكلمنا مع مجموعة من الشباب السوري الذي ترك بلده مهاجراً للأردن والولايات المتحدة الأمريكية، كما سنتواصل مع مجموعة من الشباب في الأردن والمغرب العربي والولايات المتحدة الأمريكية ليتواصلوا جميعاً بقصصهم وتجاربهم الواقعية ويستكشفوا معاً كيف يمكن أن يكونوا جزءاً من التغيير المجتمعي الإيجابي في مجتمعاتهم المحلية والعالمية. والأهم أن يتعرفوا على بعضهم البعض كإخوة في الإنسانية. Now it's time for our participants in the ambassador groups in Amman, Jordan, Taradant, Morocco, New Jersey in the United States to introduce themselves. And I would love to invite our online viewers from around the world to introduce yourselves in the chat box to the right of your screen. Please mention your name and the location that you're connecting from, either in Arabic or English. Throughout this broadcast, we'll be asking you to participate in this conversation by chatting in your comments and questions that you will direct to our participants today. والآن حان الوقت لجميع مشتركينا في المجموعات السفيرة من عمان الأردن
تردانت المغرب وولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم أنفسهم. وأريد من جميع مشاهدينا الأعزاء أن يعرفوا أيضاً عن أنفسهم في صندوق الحوار الظاهر على يمين الشاشة، ونود منكم أن تكونوا أيضاً جزءاً من هذا الحوار بتفاعلكم معنا بتعليقاتكم وأسئلتكم على صندوق الحوار نفسه. Children's Museum Jordan, CDOCD, and John F. Kennedy High Schools, can you please introduce yourselves and your ambassador groups and maybe share one interesting piece of information about your community? We will hear from CMJ first, then CDOCD, and finally from JFK. Thank you. سنطلب الآن من المشاركين من متحف الأطفال مدرسة CDOCD ومدرسة JFK الثانوية أن تعرفوا عن أنفسكم ومدرستكم السفيرة، بالإضافة إلى ذلك أن تشاركونا بمعلومة مثيرة للاهتمام عن مجتمعكم. فلنستمع بداية من متحف الأطفال ومن ثم من مدرسة CDOCD وأخيراً من JFK. شكراً. Assalamu alaikum. Hello, everyone. My name is Afnan. We are connecting here from the Children's Museum in Amman, Jordan. Our group is made up of 22 Jordanian and Syrian students. We are a combination of 4 schools, which are Al-Rashid and Al-Mani' from Amman, which is the capital of Jordan, and it has the highest population among the other cities of the country. It's located in the middle. The second school is Kulthum from the city of Az-Zarqa, which is an industrial city, and it's a home of many archaeological sites. The last school is Al-Hassan from the city of Irbid, which is located in the north of the kingdom, and it's known of its parks and natural scenery. Thank you. مرحبا جميعا، اسمي أفنان ونحن متصلون معكم من متحف الأطفال في الأردن. نحن مجموعة من 22 طالب وطالبة أردنيين وسوريين، ومكونين نحن من 4 مدارس. أول مدرستين اللي هم الرشيد وأم المنيع في عمان. عمان تعتبر العاصمة وتقع في وسط المملكة، وتمتاز بأنها فيها أعلى نسمة من السكان مقارنة بباقي مدن الأردن. المدرسة الأخرى هي مدرسة كلثوم من الزرقاء، والتي تعتبر مدينة صناعية. وأخيراً مدرسة الحسن من إربد. شكراً. Thank you all for sharing. Let's go to CDOCD. Thank you. Hello everyone, my name is Kautar Buksin. I'm 16 years old. I'm from CDOCD High School. We are 25 students joined this program. Like you say, guys, our school is located in Taridant, which is in the south of Morocco. It's actually a boarding school where students at the school. CDOCD High School is named after a religious scholarman who lived in Taridant. Taridant is just a historical city that is sometimes called Little Marrakesh. They are very generous and conservative, but also open-minded. One piece of important information we learned in this program is that the Syrian refugees crisis has impacted not just the Syrian people, but the whole world. Thank you. مرحبا، اسمي كوثر وأنا طالبة من مدرسة CDOCD. نحن مجموعة من 22 طالب وطالبة. مدرسة CDOCD تقع في تيرودانت، وهي مدينة في جنوب المغرب. مدرستنا تعتبر مدرسة داخلية، وهذا معناته أنه الطلاب يبيتون في المدرسة. وقد سميت المدرسة CDOCD تيمنا بعالم مسلم مشهور عاش في تيرودانت. مدينة تيرودانت أيضا تعتبر مدينة تاريخية، وقد أيضاً سميت أحياناً في مراكش الصغيرة.
أخيراً معلومة تعلمناها من تصفح منشورات الجي بلس كوميونيتي، وهي أن الأزمة السورية قد أثرت ليس فقط على السوريين وإنما على العالم كله أيضاً. شكراً. Oh, wait. JFK, we're good to go. Please go ahead. Thank you. Good morning, everyone. My name is Precious from Set Academy at JFK. We are a group of 12 students located in Paterson, New Jersey in the United States. We are a diverse cultural city located 20 miles from New York City. What we learned from the program is the importance of academics in all countries. Thank you. مرحبا أو صباح الخير، اسمي بريشس من أكاديمية ست في مدرسة JFK. نحن مجموعة من 12 طالب وطالبة مشاركين من باترسون في ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية. مدينتنا تمتاز بالثقافات المختلفة، وهي تبعد 20 ميلاً عن مجموعة NYC الثقافية. ما تعلمناه من البرنامج هو أن جميع الدول تهتم بالتعليم والأكاديمية. شكراً. Thank you all, and shukran jazilan for all those wonderful introductions, and welcome to this webcast again. شكرا لكم جميعا لمشاركتكم، وأهلا وسهلا بكم في البث الشبكي. So CMJ, JFK, and CDOCD, in your participation for this program, you explored together the history of the conflict in Syria and the different groups involved in it by reading and watching some narratives and news stories. So based on your learning and your own personal experiences, we would love to ask you all this one opening question, and that is, how have you and other young people in your own community been impacted by the Syrian crisis? So let's hear two different perspectives from each group, starting off with CMJ and then going to CDOCD and then JFK. Thank you. من خلال تطبيق أنشطة البرنامج لقد تعرفتم على تاريخ الصراع في سوريا من خلال التفاعل مع قراءة ومشاهدة القصص والمقالات الجديدة. فبناء على ما تعلمتموه وخبراتكم الشخصية، نود أن نطرح السؤال الآتي على كل مجموعة: كيف أثرت الأزمة السورية عليكم وعلى الشباب في مجتمعاتكم؟ فلنستمع بداية لوجهتين من النظر من متحف الأطفال، ومن ثم مدرسة CDOCD، وأخيراً من مدرسة JFK الثانوية. شكراً. مرحبا، اسمي راما. أنا طالبة سورية أدرس في مدرسة أمانية في الأردن. كانت الأزمة السورية لها آثار كثيرة علينا من عدة نواحي، ومنها فقدنا بعض الأقارب والأحبة بسبب الحرب، وتشتت العائلات في مختلف بلاد العالم لغايات اللجوء، وكما كان لها آثار نفسية علينا بسبب تغير البيئة المحيطة بنا وترك بيوتنا وحياتنا في سوريا، وكانت سبباً في تزايد مشكلة البطالة، حيث الكثير من السوريين الذين يحملون شهادات عليا اضطروا للعمل في أعمال ومهن حرفية لتوفير لقمة العيش الكريمة لأسرته، والبعض الآخر ترك الدراسة من أجل العمل أيا كان. وشكراً. Hello everyone, my name is Rama. I'm a student at Al School. I'm a Syrian student from Damascus. The Syrian crisis had an impact on Syrian youth everywhere, specifically that it caused many relatives and families to scatter all over the world. This also had an emotional impact because of the change in the surrounding environment. Another challenge that youth faced was the unemployment, where some youth who have high degrees had to result in handyman work, and they had to also leave their studies in order to provide a respectful life for their families and their own. Others also had to, as I mentioned, give up their work or their study for work, or vice versa. Thank you. مرحبا، أنا مؤمن من مدرسة الرشيد. أنا وبعض زملائي ندرس ونعمل بنفس الوقت. لاحظنا أن الأزمة السورية قد أثرت على الأردن من الناحية الاقتصادية وفرص العمل.
أصبح صاحب العمل يوظف العامل السوري بدل من الأردني بسبب استغلال العامل السوري يداوم ساعات أكثر براتب أقل، وذلك صنع مشاعر استيائية وسلبية بين الأردن والسوري. ولكن بعد السنوات التي مرقت أصبح الأمر معتاد، ونأمل في السنوات القادمة يعتاد أكثر. وشكرا. Thank you. Hi everyone, my name is Mu'min. I'm a Jordanian student at Rashid School. My classmates and I work and study, and one thing that we noticed that the Syrian crisis impacted our community is from an economical perspective. The Jordanian employer would prefer to hire Syrian workers rather than Jordanian workers because they are willing to work longer hours for a lower wage. Because of this, and this competition for employment caused these negative feelings between Jordanians and Syrians. But with time, we hope that this situation would improve as we are all brothers and sisters together. Thank you. Thank you all for sharing. Let's go to CDOCD for 2 perspectives from the students. Thank you. لنستمع الآن لمدرسة CDOCD ونسمع وجهتين للنظر منهم. شكراً. CDOCD, can you unmute your mic? Hello guys, my name is Uthman Uktuk. I will talking about the impact of Syrian refugees crisis in Syria and over the world. The crisis had big impact in Syria and on Syrian when it comes to education and family and health. For education, the war destroyed schools and Syrian youth lost access to schools, and this may affect them in growing up illiterate. For families, Syrian families were always together, but the war caused them to lose their home, and they are now displaced. Finally, for health, many hospitals were also destroyed, and many Syrians no longer had access to health cards and receiving the medicine they need. In Morocco, we also have African refugees, and the crisis made us want to support the refugees in hiring them in small hubs and support their store's business. Thank you. And my friends, I will add something. شكرا عثمان. Let's just pause for the translation for a bit. Thank you. مرحبا جميعا. اسمي عثمان وسأناقش أثر الأزمة السورية على السوريين وقد أثرت الأزمة عليهم من 3 نواحي: من التعليم، من العائلة، وأيضا بالحصول على الصحة والرعاية الصحية. فمن ناحية التعليم لقد دمرت الحرب مدارس كثيرة في سوريا، وبذلك أصبح الأطفال لا يستطيعون الذهاب للمدرسة. من ناحية العائلة فقد شتتت الحرب العائلات والأقارب وأصبحوا بلا منازل. وأخيرا من ناحية الصحة بسبب الحرب أيضا لقد فقد السوريين الرعاية الصحية، وهذا أثر عليهم. في المغرب يوجد لدينا لاجئين من أصل إفريقي، وهذه الأزمة جعلتنا نفكر فيهم ونساعدهم ومد اليد العون لهم من ناحية تشغيلهم في المحال الصغيرة وأيضا الشراء منهم ودعمهم ماديا. شكرا. First of all, hello everyone. I'm Aya. I'm 15 years old. In Tardent, we don't have many refugees, but there are some in Casablanca and Rabat. Of them were legalized by the government. The crisis impacted us emotionally. As we see in mass media and TV news about Syrian youth and children
being killed because of something that is not their fault. In Morocco, we also have African refugees, and the crisis made us want to support the refugees in hiring them as small shops and buying from their stores. Some of our friends from those cities also tell us about Syrian refugees who face challenges because they don't understand our language. Some Moroccans are helping them in language and to make it easier for them to be part of our community. Thank you. مرحبا، اسمي آية، وفي الواقع لا يوجد الكثير من اللاجئين السوريين في مدينة ترودانت، ولكن نسمع عنهم في مدينة الدار البيضاء والرباط. لقد أثرت الأزمة السورية فينا كشباب من الناحية الإنسانية والنفسية والمعنوية، حيث نشاهد في الأخبار القصص الحزينة لأمر ليس ذنب للسوريين. أيضا نسمع من أصدقائنا في الرباط عن اللاجئين السوريين الذين لا يستطيعون الانخراط في المجتمع لأنهم لا يستطيعون التحدث باللغة المغربية الدارجة، لذلك بعض الأصدقاء يقومون بمساعدتهم في تعلم اللغة. وأضيف أيضا وأكرر ما قاله عثمان، وهو أن في المغرب يوجد لاجئين من أصل أفريقي ونحن نقوم بمساعدتهم أيضا. شكرا. JFK, go ahead. Thank you. Assalamu alaikum everyone, and hello. My name is Omar. I'm 18 years old. I'm from Syria. I lived in Zatari camp. Right now, I'm a student in John F. Kennedy High School in Patterson, New Jersey. The Syrian revolution affected all sectors of society. It has destroyed young people's dreams and their future. Instead of being young people in school, they become homeless with no food, no health care, no education. Right now, they are working to help their families secure a living. Also, don't forget that camps, especially the Zatari camps in Jordan, is so bad, the life over there, because it's very dangerous, because the tents are subjected to catching on fire right now, because the temperature is so high in summer, because the camps in the desert in Al-Mafraq city. And thank you so much. مرحبا جميعا، اسمي عمر وعمري 18 سنة. أنا طالب سوري، كنت في مخيم الزعتري، ولكن الآن أذهب إلى مدرسة JFK في الولايات المتحدة. أثرت الأزمة السورية على جميع قطاعات المجتمع، فقد دمرت أحلام الشباب ومستقبلهم، فبدل من أن يذهبوا للمدرسة أصبحوا يعملون من أجل تأمين لقمة العيش، وأيضا لا يستطيعون الحصول على التعليم. مخيم الزعتري وما نسمع عنه هو في الواقع خطير أو فيه مخاطر، والحياة هناك صعبة بسبب الآن في الصيف الحرارة عالية جدا، فهو معرض للحرائق، وهو أيضا هو أصلا موجود في مدينة المفرق. شكرا. Hi, my name is Kiara Miles. At first, I was not aware of that there were Syrian students in my school. Although I was not aware of what was going on in the Syrian crisis, it became a very popular topic in the news. My peers and I were affected by the Syrian crisis because we are currently learning about it, and we have the great privilege of listening to our peers who are Syrians themselves tell their stories about coming to America. Thank you. مرحبا جميعا، اسمي كيارا. في البداية لم أكن أعلم أن هناك طلبة سوريين في مدرستي، كما أنني لم أكن أعرف الكثير عن الأزمة السورية حتى عندما بدأت مواقع الأخبار تتداول هذا الموضوع. لقد تأثرنا أنا وزملائي بالأزمة كثيرا،
فلذلك بعد أن سمعنا عنها في الأخبار ونحن من خلال مشاركتنا في البرنامج لدينا الفرصة للاستماع لقصصهم وكيف استطاعوا الهجرة للولايات المتحدة. شكراً. Thank you, everyone, for sharing openly all these stories of adjustment and resilience. They're really inspiring. So thank you so much for opening up to us all. I would like, first of all, to say hello to our 11th graders who are connecting from Wisconsin. Hello to our audience from Kentucky and Massachusetts who are joining us in this webcast today. As you can all see, this group of students are collectively representing a different group of nationalities, religions, and also different life experiences. And for that, we would love to open it up now for them to pose, for each group to pose maybe one critical question to the other participants for them to answer. They're going to be exchanging different ideas and perspectives on different things that they have learned and shared on the G+ communities. So let's start then with John F. Kennedy High School with their question. And for responses, we will be heading to CMJ first and then go to CDUCD. Thank you. شكرا لكم جميعا لمشاركتكم معنا هذه القصص التي تمثل القدرة على اللجوء ومواجهة التحديات. نود أن نرحب بمشاهدينا من ولايتي ويسكونسن وماساتشوستس. نحن الشباب المشارك معنا اليوم جميعنا نمثل مختلف الخلفيات الدينية والثقافية، والآن سنفتح المجال لكل مجموعة لطرح سؤال على زملائهم وليتم الإجابة عليه من بعضهم البعض. فلنفتح المجال أولاً لمدرسة JFK ليتم الإجابة عليه من متحف الأطفال ومن ثم من مدرسة CDOCD. شكراً. Hi, I'm Malisa. One of the challenges that people of color face in Patterson, New Jersey is discrimination when applying for jobs and college applications. One way I found to transform this challenge into an opportunity is that I use this discrimination as inspiration to never give up and to push further in my career. One of the struggles I face is just telling people I'm from Patterson and having them discount me or brush me off. What are some of the challenges you face in your daily life and what helped you deal with them? Thank you. مرحبا. واحدة من أصعب التحديات التي تواجه الأمريكيين من أصول غير أوروبية هي التحيز العنصري عند التقدم للوظائف والدراسة الجامعية. لقد تعلمت أن طريقة للتعامل مع تحدي مماثل هي أن أستخدم هذا التحيز كإلهام للإصرار وعدم الاستسلام. فأحيانا عندما أخبر الناس أنني من باترسون يتجاهلونني. فسؤالي هو: ما هي بعض التحديات التي تواجهكم في حياتكم اليومية؟ وما هي الطرق التي تساعدكم للتعامل معها بطريقة إيجابية؟ شكراً. مرحبا، أنا محمد هشام من مدرسة حسن بن الهيثم وأنا لاجئ سوري. عندما أتيت للأردن عام 2013 واجهت العديد من الصعوبات والتحديات. من هذه التحديات الأوضاع المالية، فاضطريت أن أترك الدراسة والتجأ إلى العمل لفترة قصيرة حتى تحسنت الأوضاع المالية. بعدين رجعت للمدرسة، واجهت صعوبات بس رجعت. احتجت فترة طويلة حتى تأقلمت مع الطلاب والمعلمين. هاي تحديات أعطتني اكتسبت منها الثقة في النفس والاعتماد على النفس في جميع الأمور. لدي طموح في أن أصبح في المستقبل مهندساً أو مبرمجاً للأدوات الإلكترونية. شكراً. Hello everyone, my name is Mohammed Hisham. I'm a Syrian refugee. When we first came to Jordan in the year 2013, we faced financial challenges. Because of that, I had to leave school and work in order to support my family. Once our situation improved, I was able to return to school, but I had to balance a schedule of working and studying. Even though this is a challenge, I am able to use it as a way to become more confident and also self-independent. I was also able to assimilate with the Jordanian society and make friends at the new school. Thank you. Oh, and sorry, just to add, and my goal is to become a programmer or an engineer. Thank you.
Assalamu alaikum, everyone. I am Ranim from Kulthum School. I think the answer of this question it's because a big number of Syrian students in our schools. Some of schools in Jordan can support large classrooms. Have a double shift in the morning one for Jordanian students and the afternoon for Syrians. This affected the quality of education we get in. In addition, putting our teachers under stress. For that, we participate not systematic activities like music, drama, and sometimes we leading activities for them. And they, when need help, we can help classmates in our class. And it's made us more confident and help us to develop our leadership skills. Thank you. مرحبا، اسمي رنيم من مدرسة أم كلثوم. وأحد التحديات التي تواجهنا الآن هو بسبب الاكتظاظ في المدارس بسبب الطلبة السوريين والأردنيين. قررت بعض المدارس اعتماد نظام الفترتين، الفترة الصباحية والمسائية، الصباحية للطلاب الأردنيين والمسائية للطلاب السوريين. هذا الأمر الذي أدى للضغط على معلمينا وأثر بنوعية التعليم الذي نحصل عليه في المدرسة. أحد الأمور التي ساعدتنا لنواجه هذا التحدي هو المشاركة بالأنشطة اللامنهجية في المدرسة مثل البرمجة والموسيقى والدراما. فنحن نقوم بمساعدة معلماتنا في إدارة بعض الأنشطة وأيضا مساعدة زملائنا في الصف. القيام بهذه المسؤولية زرع فينا الثقة بالنفس وأيضا زرع فينا سمات القيادة. شكرا. No. Hello everyone, my name is Kautar Buksim. I'm here again. I'm here, guys, to share with you one of my personal struggle. Well, one of my personal struggle is in my body image and in wanting to lose weight. Some people, especially at high school, might bother you by calling you fat, panda, pig, and some dirty words. What makes me more motivated to focus more on my body, to change my body and to success. I took action by not eating any fast food for about 3 months and practicing sport. Important for me is who I am. I'm not ashamed of being fat, ugly, or whatever. The thing is that you have to love how you are. You have to love yourself. All what people say about you, that's not what's matter you. That doesn't matter. Even the devil, he used to be God's favorite, and he is an angel. Or beauty or something else. It's about you and what's in your soul and what's on your heart. And trust me, if you follow it, you're always in the right way. Thank you. مرحبا جميعا، اسمي كوثر. وأحد التحديات الشخصية التي أواجهها في حياتي اليومية هو تقبل وزني وصورة جسمي. فبعض زملائي في المدرسة ينعتونني بالسمينة أو كلمات سيئة أخرى، لكن أنا لن أدع ما يقولونه لي يؤثر في وبنفسي، وأنا لا أخجل من نفسي. لقد قررت أن أقوم بعمل وهو أن أخفف من أكل الأكلات السريعة وأيضا أن ألعب الرياضة. وأنا أقوم بهذا الأمر من أجل نفسي وليس من أجل أي شخص آخر. ما هو المهم ما هو في شخصيتك ونفسك، فلا يهم ما يقوله الناس عنك، وأهم شيء أن أنت تكون تحب نفسك. شكرا. Hello, Hiba. This is Pete from JFK. We lost the link, but I believe we're back now. Thank you. Yes, thank you, Pete. Thank you all for sharing all those wonderful and really inspiring stories. And let's see if we have another student from City Osidi who would like to share a personal struggle.
Thank you. Hello everyone. My name is Abdullah Saihi. I'm studying in CGCG High School. In our school, we care more about grades, and one of my struggles in studying is getting high grades to be successful. I have been studying a lot of improv in school, but also I'm asking for the support of my teachers by asking extra sessions and also from my friends. Thank you. مرحبا جميعا، اسمي عبد العال الصالحي، وأحد التحديات التي أواجهها في المدرسة هو الاهتمام بالعلامات العالية والتفكير بأن من يحصل على العلامات العالية هو من سيصبح شخصا ناجحا في المستقبل. لذلك قمت ببذل المجهود من أجل أن أحسن من علاماتي، وقمت بذلك عن طريق طلب المساعدة من زملائي في الصف وأيضا من معلميني بإعطائي حصص إضافية. وشكرا. Wow, that's really inspiring. Thank you, everyone, for sharing all those struggles with us all, and we're really, really appreciative of all the learning that you're sharing with us. I would like to welcome our viewers from Austin, Texas, Pennsylvania, and also welcoming Stephen's initiative, Connecting from Washington, D.C. And it's really nice to see how rewarding those struggles that you share to learn from one another and even see how we can advocate positive thinking. It's really interesting to see how you as young people try to turn these difficulties into really, really eye-opening type of learning experiences, and for us all, whatever you are. We were pausing for a question coming from Boyd County from Kentucky. And it's technically directed to Syrian youth in either Jordan or the United States. What are some differences between life in Syria and life in your new home? So the question again is, what are some differences between life in Syria and life in your new home? So probably let's see who's willing to answer this question from either group. And I'll give it to you, Rana, for translation. Thank you. شكرا لكم جميعا لمشاركتكم معنا هذه القصص الملهمة. نود بداية أن نرحب بمشاهدينا من أوستن تكساس وبنسلفانيا وواشنطن. من سماع هذه القصص نعلم أن من المفيد أن نتعلم من بعضنا البعض كيف نستطيع أن نشجع بعضنا على التفكير الإيجابي، وأيضا كيف نستطيع أن نحول الصعاب إلى فرص للتعلم أينما كنا. فلدينا سؤال من مقاطعة بويد موجه للشباب السوريين إما من متحف الأطفال أو في الولايات المتحدة، والسؤال هو: ما هي الاختلافات التي وجدتموها بين الحياة في سوريا والحياة في بلدانكم الجديدة؟ شكراً. Oh, okay, she's on. Yeah. Go ahead. Okay. مرحبا، أنا اسمي علا من مدرسة جون اف كندي في الولايات المتحدة. الاختلاف بين بلدنا سوريا والاختلاف بالولايات المتحدة في اختلاف كبير كتير. إنه بلادنا بسوريا، بلادنا إحنا العربية، كانت دائرتنا صغيرة، ما كانت إنه كبيرة مثل هون، إنه في فرص كتير يعني متوفرة. بعد الحرب، يعني لما صار في حرب، إنه لما نقلنا على الأردن كمان كانت دائرتنا كتير صغيرة، وما كنا إنه عندنا الفرص إنه نحكي عن بلدنا وعن المشاكل اللي صار فيها. بس الاختلاف هنا بالولايات المتحدة إنه صار في فرص كتير متوفرة إلنا لنحكي عن الحرب اللي صارت عندنا وعن مشاكلنا ونشارك من كتير من الناس. وكمان إنه بعد الحرب ما كان في إلنا مستقبل، إنه حقوق انسرقت، بس هون بالولايات المتحدة كانت فرصنا أكبر، وهلأ فرصنا عم تكبر أكتر وأكتر. شكراً. Hello
Hello, everyone. My name is Ula. I'm a Syrian student now at JFK. I've noticed big differences between my life in Syria and in the US. Before, we were a small circle of friends, and we thought we had small or little opportunities. Even when we moved to Jordan, we also thought that we had little opportunities, and we did not have the chance to express our experiences. Now that we are in the US, we feel we have more opportunities, and we are given this platform to share our stories. And even though after the war we thought that our dreams and our futures had been killed, but we actually see that we do have more opportunities, and we're hoping for a better future. Thank you. Thank you so much for our audience in Boyd, and thank you for your response. There are going to be coming questions and comments, so we will definitely be sharing those with our audience and participants as well. So now let's head to CMJ to have their question as well, and then for responses, we're taking the first response from CDUCD and then from JFK. Thank you. شكرا لمشاهدينا لمتابعتهم معنا في التعليقات والأسئلة، وسنقوم بسماع أسئلتهم طوال البث. الآن سنستمع لسؤال من متحف الأطفال، وعند الإجابة سنستمع أولا من مدرسة CDOCD ومن ثم من مدرسة JFK الثانوية. شكرا. مرحبا، اسمي سامي من سوريا من حمص. أدرس في مدرسة الرشيد. كأشخاص سوريين هاجروا من الأزمة السورية من سوريا إلى الأردن. واجهت مشكلات عديدة، ومن هذه المشكلات التي واجهتها قد عملت لمدة 2 في الأردن، ثم وضعت هدفا في حياتي. فعدت إلى المدرسة وبدأت بالدراسة. فواجهتني مشكلات عديدة، ومن هذه المشكلات أني قد تركت المدرسة 2، ثم أصبح زملائي الأردنيين بتعليمي اللهجة الأردنية، فاعتدت عليها للهجة الأردنية، ومن ثم بدأت تتحسن علاماتي شيئا فشيء، وأنا الآن أدرس لكي أحقق حلمي وأصبح طبيبا في المستقبل. ما هي بعض المشكلات والأحداث الشخصية أو العالمية التي واجهتها لكي تغير حياتك اليومية أو حياتك العالمية؟ شكرا. Hello, everyone. My name is Sami. I'm a Syrian student from Al-Rashid School. One challenge that I faced when I first came to Jordan is the fact that I had to leave school for work. And this caused me to miss school for 2 years. After that, once our situation is improved, I was able to get back to school and studying. However, I faced the challenge of assimilating with the new circumstances. So my Jordanian classmates helped me by teaching me the Jordanian accent or the Jordanian dialect. Also, I put a goal for myself that I want to improve my grades, and I've put in double the effort to improve them. Thankfully, they have improved, and I hope in the future to become a doctor. So my question is, what personal or global events that you faced in your life and that were important in leading you to make changes? Thank you. Hello, I'm Aya. In class, my friend Kapta and her group had a project to work on, which is the crime rates in Taiwan, and also the misconception and the false image in the media regarding Islam and how it is as a religion of terror. We were doing field interviews with police and residents, and we got the opportunity to meet Swedish tourists. We talked to them and corrected the image of Islam as a religion of peace, mostly tolerant, and we believe in the of other religions. Kautar says she has actually read to learn more about Christianity. She says it was interesting to realize that she was able to understand most of it. I'm sorry,
So Sidi, we were cutting off, so could you please repeat the last sentence for us to hear you again? Thank you. Muslims are actually tolerant and we believe in the other religions. Kautar says she has actually read the Bible to learn more about Christianity. She says it was interesting to realize that she was able to understand most of it. Thank you. مرحبا، اسمي آية، وفي المدرسة كان لي ولزميلتي كوثر مشروع وهو تقصي نسب الجرائم في تارودانت، بالإضافة إلى الصورة الخاطئة عن الإسلام التي يصورها الإعلام كدين إرهاب. فمن أجل المشروع قمنا بإجراء المقابلات مع الشرطة والسكان، كما سنحت لنا الفرصة لمقابلة السياح من دولة السويد، فاستطعنا من خلال حديثنا معهم أن نصحح هذه الصورة الخاطئة عن دين الإسلام ونبينه كدين متسامح. في الواقع نحن كمسلمين نؤمن بجميع أنبياء الأديان السماوية، وقد أخبرتني زميلتي كوثر بأنها قرأت الإنجيل للتعرف أكثر عن الديانة المسيحية، وما فاجأها أو ما كان مثيرا للاهتمام لها أنها استطاعت أن تفهم معظم المكتوب فيه. شكرا. Oh, wait, no. No one. Go? Okay. Hello, I am Mercedes Santana from JFK High School. This group actually led me to make changes. I've never been involved in something like this before, and hearing about the Syrian crisis makes me want to pay it forward because there are kids and people who don't understand, and I want to help them and help others, help other people, help those people, make them feel comfortable and at home. Thank you. Thank you. مرحبا جميعا، اسمي مرسيدس سانتانا، وحدث مهم حصل لي وهو في الواقع المشاركة مع هذه المجموعة، لأنني الآن لدي الفرصة لأستمع لقصص عن الأزمة السورية وأتعلم عنها، وهذا الأمر يجعلني أود تقديم يد المساعدة ومساعدة زملائي في الصف ولجعل اللاجئين يشعرون بالراحة في بيوتهم الجديدة. شكرا. Thank you, everyone, for all these interesting and really important events that you shared with us all. I think it's really apparent that so many people, us viewing you today, can relate to some, if not all of the events that you shared, especially that they shape who we are and our individual interests in general. So let's now go to the question of Sidi Osidi, and then maybe right after we can take one question from the audience. Thank you. So let's go to Sidi Osidi last but not least, and then for responses, we'll go to CMJ and then to JFK. Thank you. شكرا لكم جميعا لمشاركتكم معنا هذه الأحداث المهمة والمثيرة للاهتمام. أعتقد أننا جميعا ومن مختلف أقطاب العالم نستطيع أن نفهم كيف هذه الأحداث قد تساهم في بناء شخصياتنا واهتماماتنا الشخصية. فلنستمع الآن لسؤال من مدرسة سيدي وسيدي، وربما بعدها سنستمع لسؤال من الجمهور. فبعد سؤال سيدي وسيدي فنستمع للإجابة من متحف الأطفال ومن ثم من مدرسة JFK الثانوية. شكرا. Hello, I'm Abdullah Ali. As high school students, we sometimes feel that school curriculum and reform decisions are made without necessarily taking our perspectives into consideration. I would like to learn more about similar challenges you face in your school and how you can involve your school community to make the situation for you and your peers. Thank you. مرحبا، اسمي عبد العال. نشعر أحيانا كطلاب مدرسة ثانوية بأن القرارات المتعلقة بالمنهاج الدراسي وتطوير التعليم لا تأخذ بالضرورة آرائنا كطلاب بعين الاعتبار. فسؤالنا هو: هل تواجهون تحديات مماثلة في مدارسكم؟ وكيف يمكنكم إشراك المجتمع المدرسي للمساهمة في تحسين الأوضاع لكم ولزملائكم؟ شكرا.
مرحبا، أنا اسمي عبد الله أبو طالب من مدرسة الرشيد من الأردن. من التحديات والمشاكل المواجهة بالمدرسة الأساليب التقليدية اللي بيواجهوها بيستخدموها المعلمين داخل الغرف الصفية صارت طرق مملة. فمن الحلول لها ندخل التكنولوجيا والتعليم الإلكتروني داخل الصفوف، وإن تكون المواد اللي بتتعلم داخل الصفوف مفيدة للطلاب في الحياة اليومية. غير هيك ممكن نشكل لجان طلابية بإشراف المعلمين والإدارة لترتيب الأنشطة والنشاطات اللي ممكن تخلي الطلاب تحفز الطلاب القدوم من المدرسة. وشكرا. Hello everyone, my name is Abdullah from Al Rashid School. One challenge that we face in school is the fact that teachers use traditional or boring teaching methodologies that do not engage students or motivate them. What we prefer is maybe using technology or some exciting methodologies that will excite students in the class. Another thing that we're thinking of is setting up a student committee, and that these students can work in collaboration with the school administration to motivate the students and involve them in the learning process. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and hello. My name is Amal Hassan. In school, especially in an urban environment, we feel that our voices are often ignored and cast aside when a new administration implements a new plan and curriculum for students. The most recent experience that both students and teachers identify with is the fairly recent implementation of the state exam called PARC. JFK students are used to the vast amount of exams that we must take, but the PARC brought up newer and more detrimental complications. Students have no teachers for weeks, miss class time, and their learning experience is brought into a halt. Our community tries to get involved by pulling their children out of these exams and writing to the administrators about the impact of the exam on our education. Thank you. مرحبا، اسمي أمل حسن، ونحن أيضا في مدرسة JFK نشعر أن أصواتنا كطلاب غير مسموعة، خصوصا عندما تقوم الإدارة بتطبيق مناهج ومعايير جديدة. فمؤخرا قد طبقت المدرسة معايير وامتحانات بارك، ونحن معتادون على الامتحانات، ولكن هذه الامتحانات أثرت في نوعية التعليم، حيث يضطر المعلمون لأن يغيبوا عن الحصص، وكما أيضا الطلاب يضطرون إلى أن يغيبوا عن الحصص. فقد حاولنا أن نعالج هذا الموضوع عن طريقة كتابة الرسائل للإداريين وشرح لهم كيف هذا الأمر يؤثر على العملية التعليمية بالنسبة لنا. شكرا. Thank you, everyone, for sharing all those really, wonderful stories and ideas on how you can be part of advancing your own educational experiences in your own schools, and maybe how you can involve others in your school communities to create the change that you hope to see in the future, and to pass along all this learning that you've been sharing with us today throughout this program. So we're really getting so many different comments and questions, and that's really great, but we have to work around time. So Katie, for example, is asking how, as young people, can we work to improve public's misconceptions about Syrian refugees? How, as young people, can we work to improve public's misconceptions about Syrian refugees? Maybe let's hear from CMJ, and if we have time, we can hear from CDOCD as well. So let's have it for Rana for translation, and thank you. شكرا لكم جميعا لمشاركتكم معنا هذه القصص والأفكار المؤثرة التي تتعلق برحلتكم التعليمية. احتراما للوقت سنستمع الآن لسؤال من كيتي، وهي تسأل كيف يمكننا كشباب أن نحسن من نظرة العالم والنظرة العامة عن اللاجئين السوريين. شكرا. So then probably let's hear from CMJ really quickly, and maybe CDOCD really quickly as well. Somebody who hasn't spoken yet. Thank you. Okay, hello again.
ممكن إذا مثلا حدا قدامنا حكى إنه يعني كلام مثلا مش منيح عن اللاجئين السوريين أو حكى بطريقة سلبية عنهم، ممكن إنه بعد ما إحنا أخذنا هذا البرنامج وعرفنا أكتر إنه إحنا نوقفه نحكي له لا ستوب، السوريين مش هيك، السوريين البلاد العربية هي بلاد شقيقة، لكن إذا لامس أي وحدة من هاي البلاد خطر فكل البلاد بتتحول لأحضان أمهات تحتضن كل هدول الشعب والمواطنين الموجودين في هاي البلد. فإحنا لازم نحكي معاه، نبين له النقاط الإيجابية لوجود اللاجئين السوريين معنا والعمل الإنساني اللي إحنا بنقوم فيه من خلال احتضانهم في البلد، فبالتالي رح تتحسن الصورة عند هدول الأفراد فردا فردا. Thank you. Hello, everyone. My name is Afnan. After participating in the program, I believe if someone had shared in front of me a negative comment about the Syrian refugees, I would engage in dialogue with them and correct this image. We, as Arabs, we're all brothers and sisters, and Arab countries are like the mother who kind of brings in all these different people together. I would also point out the positives and the benefits of having these Syrian refugees among us, as we can see that they are helping our communities and we are helping them as well. Thank you. Thank you. Do we have any quick response from Sidi or Sidi as well? Thanks. If you're talking, I think you're muted, so please unmute the mic so we can hear what you... Hello, can you hear me? Can you hear me? اسمي محمد، أدرس بالصف الثاني عشر بالمؤسسة الثانوية سيدي وسيدي التأهيلية. بخصوص كيفية تغيير صورة اللاجئين بالبلدان الأجنبية، يمكن تغيير هذه الصورة عن طريق منحهم البطاقات الوطنية أو بالنظر إليهم كمواطنين ليس كأجانب. هذا كل ما في الأمر. شكرا. محمد، إذا كنت تستطيع أن تعيد مرة أخرى ما الذي قلته لأننا لم نسمع البقية، وإذا تستطيع أن تبقي الميكروفون على الطاولة أفضل. شكرا. لقد قلت بأن يمكن تغيير صورة اللاجئين في البلدان الأجنبية عن طريق منحهم البطاقات الوطنية أو بالنظر إليهم كمواطنين وليس كأجانب قادمين من بلدان. شكرا. We believe one way to change this misconception is for the Syrian refugees is for us to treat them or to give them these ID cards and also integrate them in the societies and treat them like our fellow brothers and sisters and citizens of these foreign countries. Thank you. Thank you, Katie, so much, and thank you everyone for sharing all these different perspectives. So now that we have shared stories and perspectives from our own communities, it is time for us to learn more about how you and your groups plan to extend this program by involving yourselves and maybe your communities in social change. So maybe you think of projects that you want to start in your own local communities, and we would love to learn more about those. So let's then hear from CMJ first, and then go to CDOCD, and finally from JFK. Thank you. شكرا لكم جميعا لمشاركتكم معنا وجهات النظر هذه المختلفة. الآن لدينا الفرصة لنشر أثر هذا البرنامج عن طريق مشاركتكم معنا خططكم لصنع تغيير إيجابي فعال في مجتمعاتكم بعد انتهاء البرنامج. فلنستمع بداية من متحف الأطفال ومن ثم مدرسة CDOCD وأخيرا من مدرسة JFK الثانوية.
مرحبا، أنا اسمي إحسان من مدرسة منيع سكول، من مدرسة منيع. أنا سورية عايشة بالأردن. أحد التحديات التي نراها بين الشباب هي عدم استخدامهم لوسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة فعالة، وإنما يعتبرونها مضيعة للوقت. لذا قررنا أن ننشئ صفحة على الفيسبوك وتهدف إلى نشر الوعي والتطرق لمواضيع الشباب مثل التدخين وإدمان المخدرات. وسنقوم بصنع اللوحات وإنتاج الفيديوهات لفتح المجال للنقاش والحوار بين الشباب. وأيضا سنقوم بطرح الأسئلة وسنجيب على أسئلة الأعضاء، وسنقوم بهذا المشروع إن شاء الله في الصيف. Hello, everyone. My name is Ihsan, and one of the challenges that we see in our school or that youth face is the fact that they are not utilizing social media platforms effectively, and they kind of consider it as a waste of time. So for that reason, we have decided to create a Facebook page that will tackle important issues that are important to these youth, such as smoking or drug addiction. We will be opening the platform for dialogue, for questions, for answers. Also, we will be creating posts, posters, producing videos, all of which will help engage these youth. We will be starting this project in the summer once we have more time. Thank you. مرحبا، أنا سيف علي من مدرسة الحسن. قررت مدرستنا أن تختار التحدي بين التميز أو التحيز الذي يؤثر على الجنسيات غير الأردنية في المدرسة، ويعطيهم الشعور بعدم الاستقرار والتركيز وعدم التركيز في دراستهم، ويعطيهم عدم اندماجهم في المدرسة. وقد قررنا عمل مشروع نشاطات تطوعية داخل المدرسة يعطيهم الثقة. نشاطات تطوعية ومثلا منه تنظيف ساحات المدرسة والرسم على جدران المدرسة، وعمل مسابقات ثقافية بين الطلاب لكي يعطيهم الثقة داخلهم. وهذه المسابقات تعطيهم، وهذه المسابقات لقد سوف تنتج من جميع الجنسيات وليس في مكونات جنسيات واحدة كأفرقة. وهدف هذه المسابقات التفاعل الإيجابي والتقارب بشكل أقرب بينهم والثقة التي توجد بين الطلاب. وسنقوم بهذا العمل ببداية العام الدراسي الجديد. Hello, everyone. One of the challenges that we see in school is the discrimination between youth who are Jordanians or not Jordanians. This is causing this instability in school, and that youth are not focused on their studies. So because of that, we are thinking of incorporating voluntary work in our school that can involve competitions, painting the walls in our school. And by us, all of us working together, this will create this cultural harmony among one another, and also get everyone to be respectful and understanding of each other. Thank you. Thank you, CMJ. Let's head to CDOCD to hear their plan. Thank you. Hello again, my name is Mohammed Samoum. I study at 12th grade in CDOCD High School. One of the activity that we will create to make a positive change in our school is planning to create positive change is organize a fundraising event in our school. The objectives of these activities is share what we learned from this program with our friends in our school and sensitize Moroccan youth about the Syrian refugee crisis. The stage and steps of our activity is 1. Prepare posters about this program and display them in our school. Prepare handmade cookies and article and sell our school. 3. Money it to an association in Casablanca that take care of Syrian refugees. We will be doing is because it is a boarding school. We would like to implement
of our school and make it positive for learning. So we would like to organize an activity about that. Thank you. مرحبا جميعا، اسمي محمد، وأحد الخطط التي وضعناها لمساعدة اللاجئين السوريين وبعد مشاركتنا في البرنامج هو جمع أو تنظيم حدث أو مناسبة لجمع التبرعات. الهدف وصنع اللوحات من أجل نشر الوعي. فهذا المشروع سيهدف إلى نشر الوعي عن الأزمة السورية وأيضا تقديم الدعم المادي للاجئين السوريين. فسنقوم بتقديم التبرعات التي نجمعها لجمعية في الدار البيضاء تهتم باللاجئين السوريين. مشروع آخر نفكر فيه وهو لأننا نحن في مدرسة داخلية سنقوم بتنظيم بعض الأنشطة التي ستحسن العلاقات بيننا وبين زملائنا في المدرسة. شكراً. Thank you, Studio CD, for sharing your plan as well. And let's finally go to JFK and get inspired too. Okay, we're open. Hello and assalamu alaikum. My name is Ezra Akasha and I'm a student in John F. Kennedy High School. Our group decided to tackle the challenge of the incorporation of new students into the American school system. We chose this issue because we've seen that new students often lack the knowledge that is imperative in order to thrive, and the language barrier that is often present in new students creates a hard environment for them to learn and assimilate. The program that we are planning to introduce the following school year is called Peer Mentorship, and it will allow for students who come from different parts of the world to have a designated person to help guide them in both the American school life as well as the American culture. Thank you. السلام عليكم ومرحبا، اسمي إسراء، والقضية التي اخترناها هي الطلبة الجدد الذين قدموا للولايات المتحدة ويحاولون الانخراط في نظام التعليم الأمريكي لأنهم يحاولون التأقلم ولكنهم لا يستطيعون أيضا بسبب تحدي أو حاجز اللغة. لذلك لقد قررنا بأن ننشئ نادي للتعليم أو الزمالة بين طالبين، فيقوم طالب موجود في المدرسة لمساعدة هذا الطالب الجديد لتعليمه ليس فقط نظام المدرسة ولكن أيضا في اللغة وطبيعة الحياة في الولايات المتحدة. شكرا. Thank you, everybody, for sharing such really wonderful ideas and very inspiring. And I see that they're all maybe addressing local challenges, but I think we're all agreed that we can find those challenges in other global communities as well. And it's really great to learn from one another. So I really hope that you get the chance to start with these projects sometime soon. So before we conclude this dialogue today, I would like maybe us to open the platform for maybe one final message that you would like to share with the participants in the audience today. So let's go to, or actually stay with JFK and then go to CDOCD and then CMJ for final thoughts and comments. Thank you. Okay. شكرا لكم جميعا على المشاركة. نرى أن خططكم تتطرق لتحديات محلية ولكن هذه التحديات موجودة في المجتمعات العالمية أيضا، فنتمنى أن تبدأوا بالعمل على مشاريعكم قريبا جدا. فقبل أن نختم نود أن نفتح المجال لكل مجموعة لقول تعليق أو توجيه كلمة ختامية لزملائهم المشاركين معهم في البث. فلنبدأ من مدرسة JFK الثانوية ومن ثم من CDOCD وأخيرا من متحف الأطفال. شكرا. Okay. Hello, my name is Brian Diaz, and these are my 6 words. Education is fuel, perseverance is the engine. The reason why I say this is because I want to be a future engineer, and machinery is it's something that I'm really crafty with. مرحبا جميعا، اسمي رايان وأود أن أشارك كلماتي الستة، وهي أن التعليم والإصرار يؤدي للنجاح. وقد اخترت هذه الكلمات لأنني أؤمن أن التعليم أمر مهم جدا لكل شخص. شكرا. Assalamu alaikum. My name is Asim. My 6th word is justice and liberty for all people.
مرحبا جميعا، اسمي عاصم وكلماتي الستة هي الحرية والعدل لجميع الناس. شكرا. Assalamu alaikum. My name is Fatima. Communication is the first step to change. مرحبا جميعا، اسمي فاطمة وكلماتي الستة هي الحوار هو الخطوة الأولى من أجل إحداث التغيير. شكرا. Thank you, JFK, for sharing your 6-word summary. So let's then, since we are there, let's also get the 6-word summaries from CDOCD and then from CMJ. And also please feel free to hold them up if you have them written down so everybody on screen can see them too. And then we can jump in for final messages before we conclude. Thank you. Hello everyone. شكرا لكم للمشاركة. ننتقل الآن إلى جزئية 6 الكلمات تعكس تأملاتكم. سنطلب بداية من مدرسة CDOCD لمشاركة كلماتهم الستة، ونطلب أيضا من الجميع أن يرفعوا الكلمات إن كانت موجودة معهم أمام الشاشة حتى نستطيع أن نراها. شكرا. Hello everyone. My name is Shayma. I study in CDOCD High School. GNG program is a human experience. Thank you. Hello everyone. I am Ahmed Al-Mwasi. I study from high school from Taridant. GNG program is a wonderful, enthusiastic and interesting program. And thank you. Thank you. مرحبا، اسمي شيماء وكلمات الستة هي برنامج GNG هو تجربة إنسانية. وأيضا مرحبا، اسمي أحمد وكلمات الستة هي برنامج GNG برنامج رائع ومحمس أيضا. شكرا. Thank you everyone, and let's conclude with 6-word summaries from CMJ too. Thank you. شكرا جميعا، ولنكمل الآن لكلمات الستة من متحف الأطفال. Hi, I'm Nairuz. My 6-word summary is we turn the pain into inspiration. Thank you. مرحبا، اسمي نيروز وكلمات الستة هي تألمنا بعض الشيء وحولنا الألم لإلهام. شكرا. مرحبا، اسمي دعاء. كلمات الستة هي تجربة تغيرك يمكن أن تكون درسا لك. شكرا. Hello, my name is Dua. My 6-word stories are, 6-word summary is others' experiences can be a lesson for you. Thank you. Thank you everybody for sharing those wonderful 6-word summaries. We also have one chatted in from Marianne, and she says, let opportunity exist for all students. We would love to also hear your 6-word summaries as online viewers in the chat box as well. My own 6-word summary is that your stories inspire global social change. Another one from Diane, she says, we are all human majority. So thank you all our viewers for sharing your 6-word summaries as well. Thank you everyone. شكرا لكم جميعا على المشاركة. أود أن أشارك الكلمات الستة لكيتي من صندوق الحوار، وهي دع الفرصة لجميع الناس. أريد أيضا أن أشارك كلماتي الستة وهي قصصكم تبعث الأمل للتغيير الإيجابي العالمي. ديان أيضا شاركتنا بكلماتها الستة وهي نحن جميعا بشر أغلبية. شكرا. So thank you all. Shukran jazilan, everyone, for such inspiring thoughts. We all learned today about you and your communities through the perspectives that you shared with us today. On behalf of Global Nomads Group, I would like to thank you all for participating. Also, I would love to thank the Stevens Initiative for allowing this opportunity of connection today with people from around the world. I also would like to, if you haven't already, to check maybe and learn more about the Reimagine Syria program and the Syrian conflict through utilizing this curriculum that you will find on GNG's website, which is www.gng.org. And while there, please
try to check our G&G programs as well. So after translation, you can unmute your mics, say your goodbyes and thank yous, and I really wish you a lovely rest of your day. Thank you so much. شكرا لجميع المشاركين لمشاركتنا بوجهات نظر المختلفة. فعلا وجهات النظر هذه لقد ساعدتنا لنتعرف أكثر عليكم وعلى مجتمعاتكم. بالنيابة عن منظمة Global Nomad Group نود أن نشكر جميع المشاركين معنا في البرنامج. كما نود أن نشكر مبادرة ستيفنز لسماحنا أو إعطائنا الفرصة للتواصل اليوم. نود أن نشجع جميع المشاهدين والمشاركين للتعرف أكثر عن تاريخ الصراع في سوريا عن طريق استخدام دليل أنشطة برنامج سوريا في عيون الشباب الموجود على موقع المنظمة وهو www.gng.org. وأيضا ننصحكم بالتعلم أكثر عن برامج المنظمة الأخرى. فالآن نطلب من الجميع أنكم تستطيعون توديع بعضكم البعض ونتمنى لكم جميعا يوما سعيدا. شكرا. السلام عليكم. Goodbye. Bye. Thank you.